kukamilika kwa msimu wa sherehe, sasa shughuli za kawaida All right, and live from the Kenyatta University Communication Center, you are just in time for the KUTV Prime Time News on this 5th day of the month of January, the 5th day of the year 2026, which also doubles up for environmentalists such as I as the National Bird Day. Which bird do you like? For me, the chicken takes the day. But of course, a lot has also been happening across the country and within and without our borders. And first, we dig in swiftly with the top stories tonight. One person is still feared trapped beneath the rubble of a collapsed building in South Sea as rescue efforts enter day 4. Parents cry foul over the soaring prices of books and school uniforms as schools officially reopen today. The cost, people who are working the store are outnumbered by the number of parents looking for books. 9 people have been confirmed dead following a tragic road accident in Naivasha involving a passenger bus and a matatu. Fishermen in Kilifi County start the new year on a high note after receiving much-needed fishing equipment support. Tumepokea vyombo vya kuhifadhia samaki, kwa kuna freezer, cooler box. Na mradi huu tuna target kufanya kazi pia na wamama na vijana. My name is Emanuel Kutosi, and with me in the sign language interpretation is Mutava Mwangeli. Of course, you can be able to join us on our social media handles at KUTV_Kenya on the X platform, KUTV Kenya on Facebook, and this bulletin is streaming live on YouTube on KUTV News Kenya. Now, rescue efforts have entered the 4th day in the South Sea area in Nairobi, following the collapse of a building that was under construction. Now, an incident that has raised fear and many questions is this one about the construction safety. Various rescue teams, including those from the Nairobi County government and the Red Cross and the national agencies, are continuing to carefully clear the debris as they search for one person still believed to be trapped underneath. Meanwhile, the government has ordered a thorough investigation to determine the cause of the incident and hold those responsible to account, with Land and Housing Cabinet Secretary Ali Swahome revealing that the building's architect may be deregistered as the building was 4 stories higher than the approved 12. And in another matter of concern, 9 people have been reported dead, including 2 minors, following a road accident involving a passenger bus and a matatu on the Nairobi-Nakuru highway. The accident occurred in the early hours of this morning. Those injured were rushed to a nearby hospital for medical treatment. Preliminary investigations indicate that the accident was caused by a skidding and head-on collision as the vehicles were traveling at high speeds. Road safety officers and traffic authorities have emphasized the need for heightened caution among drivers, especially at a time when traffic congestion and highway risks are increasing.
Now, tension is building within the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, KUPPET, in Embu County after a group of teachers publicly accused the branch leadership of financial mismanagement, lack of accountability and weak representation, with the dispute emerging as the union prepares for crucial branch elections early next month. A looming leadership contest has exposed deep divisions within the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, KUPPET Embu branch, as teachers took their grievances, public accusing officials of poor governance. The teachers accused them of weak accountability and neglect of members' welfare just weeks before the scheduled branch elections. Power. Embu County power. Power. Fresh term power. Power. While addressing the media, Paul Njerunjagi, a teacher said the KUPPET Embu branch leadership has overstayed without solving teachers' challenges. Embu County, we have had poor health services. And number 3, we have lack of accountability on the BBF funds resources, which is highly misused by those that are in the office. And accountability, for instance, we have a KUPPET Embu chapter, and I will talk of 2 things. One, there is the money that is contributed through the checkoff from the teachers' payslips. This money, if you request for the statements, it is not possible. You cannot get those statements from that office. Teacher Alvin Munene raised concerns over financial accountability at the KUPPET Embu branch, saying members have been left in the dark on how their contributions are used. KUPPET receives more than 800,000 Kenya shillings for BBF. That one is money for welfare. And that is money for welfare per month. And it has not been accounted for since 2021. So if you have 800,000 times 12 months times 5 years, that is a lot of money that teachers need accountability, and teachers are not messing about this thing. Failure to hold annual general meetings for the past 3 years has further undermined accountability within the KUPPET Embu branch. Accountability. Members are not mentioning that NGMs are supposed to be called by the ES, and the failure to which 6 BC members in the sitting office, if the ES does not call for the meeting, 6 members are supposed to call for a meeting and they call for an NGM. So accountability involves all of us. We will not allow the blunder which has taken place for the last 5 years to take place. KUPPET Embu members have intensified calls for urgent reforms, demanding transparency and proper representation, cautioning that ignoring these issues could spark unrest and dominate debates ahead of the crucial February branch elections. Edna Nerea, Kutv, Nairobi. And still on matters concerning education, Murang'a County is investing heavily to ensure access to equity and long-term impact as schools reopen. The county will spend 230 million shillings this financial year to pay school fees to over 50,000 learners across different education levels. Governor for Murang'a, Irungu Kang'ata, presided over the issuance of checks to parents at Uhuru Stadium in Murang'a in an event attended by leaders including Kitui Senator Enoch Wambua. Beneficiaries include students in day secondary schools, orphans, learners living with disabilities, and those supported under the Inua Masomo, Ward Bursary and KGSEA programs. Now, under the Inua Masomo, the county fully sponsors top performing students to promote merit and fairness, while top KGSEA candidates from public primary schools also receive support. The county is additionally training 6,000 youths in vocational centers, equipping them with practical skills for employment and entrepreneurship. God also is a discipline. Tutawapatia dakika 2 waweze. Idea venye tumestructure hii bursary ni at least every village isikie county may support yule student ambaye ni needy na bright, because every primary school iko represented hapa na tumepatiana support. Pili, tuondoe
nguvu kwa gavana ati kusema ni huyu. Iwe ni bidii yako imefanya upate basari. Sisi kama wazazi tulikuwa tumestuka sana, tukashangaa tutafanya nini, lakini kwa sasa tuko na furaha ya kujua ya kwamba tumeongezewa kitu wakati wa kuingiza watoto kwa shule. Sisi tulikuwa tumesikia baya sana kwa vile masomo ilikuwa nataka kuongezewa. Tukalala bila kulala. Hata kuamuka tukashindwa na kuamuka, lakini tuliamuka na tumefurahi sana saa hii. Na pengine saa hii hakuna kazi, pesa ya kahawa ndio inaleta shida, ya majani inaleta shida. Sasa tunangojea mtongoria tuongee na yeye. And we urge the national government and the national parliament to ensure, since we have the policy that guides the matters of education, to ensure that they give enough budget that will ensure that we have capitation that will help our students to continue learning. All right, and that educational beat brings us to our first break on this 5th edition of the KUTV Primetime News this year. We'll be back with more in a moment. Ni nguzo na uso wa jamii. Kupanda shuka akawa tuzo, ukakamavu wake ukatii na kumfanya mwenye bidii. Kwa machozi na makeke akabaini jinsi ya kuwini. Huyu ni mwanamke ngangari kwa jinsi alivyo ng'ari. Mimi ni mwanamke mwake. Usikose kutazama kipindi cha mwanamke mwake nami Caroline Emanuel. A new era, a new people. This is the Law Matters Show. A program that brings you legal sensitization on your television. My statement is written and just the quote the prosecution. I think that this loss is a setback for Raila Odinga. What policy recommendations were fronted by the candidate? With diversity, we demystify important legal issues locally, regionally, and internationally. What Tanzanians. Join me, Elvin Onsongo, as I bring you more insights on law matters. We are looking at social issues. What is the problem? Is it the economy? Is it... Law Matters Show, creating awareness, advocacy, and enhancing lives. Welcome back to the Monday edition of the KUTV Prime Time News. Now, a man in Mombasa has finally been reunited with his family after allegedly being abducted by police officers and held for 9 days under conditions marked by torture and denial of medical care. Harrison Nyamu recounts the ordeal he went through while in detention before his eventual release. Harrison Nyamu, a dialysis patient, was abducted from his home in the Sisi Kwasisi area of Soweto, Changamwe sub-county in Mombasa on the night of December 2024. Nyamu, who appeared weak, says that armed men with their faces covered stormed his house at around 8 p.m. and abducted him. Watu walikuja wamevaa ninja, wakaniambia kichwa chini na familia yangu wote tukarazwa. Tuliporazwa mimi niliweza kuwekwa pingu na kuteremshwa mpaka chini kwa kali na kushikwa na kufungwa macho penye nilipelekwa sikujua na nimepitia masaibu ya kutosha na sikitaka mwingine apitie masaibu kama hayo. Siwezi omba mwingine apitie masaibu kama hayo nilipitia, kwa sababu nilipitia masaibu
kwa mpaka tarehe 2 ndio niliachiliwa. His wife Lea Njeri Mwangi says the attackers assaulted her husband before dragging him out of the house without allowing him to dress properly. Fearing for her husband's life, Lea reported the incident at Changamwe police station. The family remained in distress, uncertain whether Nyamu was alive or dead. Ikiwa tarehe 24 Disemba, mzee wangu alikuja akachukuliwa kwa nyumba akaenda. Nilishikwa na watu walikuwa wamejihami na mabunduki. Nikaenda nikapiga ripoti. Na nikawa niko na watu wananisaidia kufuatilia hiyo maneno. Na ikiwa tarehe 2 Januari, nashukuru Mungu mzee wangu amerudi akiwa mzima. Human rights organizations have strongly condemned the incident, describing it as unlawful and a gross violation of fundamental human rights. They have called on security agencies to follow the law when dealing with suspects and have demanded accountability for all those involved in the abduction. Jambo ambalo tunasisitiza kwa vitengo vya usalama, vitengo vya serikali, ikiwa mko na shida yoyote na mtu yoyote, tafadhalini fuateni sheria ili shida kama hizi zisiweze kutokea. Na tunataka wale wote waliohusika waweze kujulikana ili mambo kama haya ya kuweza kuumiza mtu ambaye ni mgonjwa tayari anahitaji matibabu yasiweze kutendeka. They added that the incident is evidence that illegal abduction squads are still operating in the country. Vocal Africa Rapid Response Officer Walid Sketi echoed the call, urging the government to respect constitutional rights during arrests and detentions. Na sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tunasema kwamba haki za kibinadamu za msingi za watu ambao wameshikwa zinafaa zizingatiwe. Rajab Juma, KUTV. Now, traders at Sibuoje Market in West Kanyamkago ward, Uriri constituency, Migori County, are grappling with rising insecurity due to persistent power outages. Now, electrical gadget businesses have had a turbulent season for the past 3 months, while others close by 5 p.m. to avoid night burglaries, resulting in significant losses. Now, the disruptions have also affected residents' daily lives, including preparation for the new school term. Traders have expressed frustration over the unfulfilled promises from local leaders and are urging government intervention to restore electricity and normalcy. Watu hapa walikuja hapa juzi karibu wiki 2 iliyopita. Walikuja wakatudanganya wanataka kutuwekea transformer. Ile yenye ilikuwa imeharibika hapa pia walitoka naye. Hadi wa leo hatujasikia mambo ya hiyo stima iko wapi, hiyo transformer ilipelekwa wapi. Mpaka saa hii biashara ya Sibuoje yote imeungua. Imeharibika kabisa. Hakuna mapato hata kidogo. So tunaomba mbunge wetu kama anaye anatujali kweli, tufanyie mpango tupate hii stima ili biashara ya Sibuoje iendelee vile ilikuwa inaendelea. Tunaumia upande wa umeme. Umeme haipo. Hakuna biashara ambayo inaendelea. Kwa hivyo sasa tunaelekea kufungua shule. Hakuna mzazi ambaye hana pesa ya kupeleka mtoto yake shuleni sababu biashara ilikuwa imesimama. All right, and from the wars in Nyanza to the coastal region where the fishing community in Kilifi County has started the new year with smiles after receiving assistance in the form of various fishing equipment aimed at improving their businesses and uplifting their livelihoods. Speaking during the event, the Kilifi County Executive Committee member for Agriculture, Livestock and Blue Economy, Chula Mwagona, said several groups have benefited greatly from the initiative. He added that the project has empowered coastal fishers with fishing groups as well as beekeeping groups receiving equipment that will add value to their produce, reduce losses, and open up new income opportunities. This step aims to strengthen the economic status of the coastal communities and promote the sustainable use of marine and forest resources. Tumepokea vyombo vya kuhifadhia samaki,
kuna freezer, kula box na mezani na mataa. Tulikuwa tumefurahi sana siku ya leo kupata huu mradi. BMU hizi ni tuna target kuweza kuboresha usimamizi wao wa rasilimali za bahari, na pia kuweza kukuza uchumi wa jamii, kupata alternative livelihoods ambazo wanaweza kufanya biashara zao za uvuvi. Na mradi huu tuna target kufanya kazi pia na wamama na vijana na pia na watu walio na ulemavu. Mashirika mawili, Comrade na Cobek, ambao unaangazia masuala ya livelihood support na pia wanaangazia masuala ya conservation of the marine resources. Hiyo ni kuleta kwa pamoja mahusiano ya uvuvi shirikishi katika masuala ya GSMA ambazo ni BMU 6 katika kuanzia Wesa, BMU, Roka, Uyombo, Mida, Watamu na Mayungu. Lengo kubwa ya serikali kuweka haya maeneo ni sisi tushirikiane pamoja ili tuweze kupata yale mapato ambayo tunatakikana kupata kutoka kwa bahari. Now, veteran Mau Mau fighters under the Mau Mau Regional Trust have called for the upholding of political tolerance, warning that the ongoing political tensions in the country could fuel hostility among Kenyans. Speaking during their annual general meeting held in Narok, the leaders, led by Deputy Chairperson Daniel Kamau, urged politicians and the youth to respect leadership from offices of the presidency down to the level of assistant chiefs. They also called on the government to fast-track the compensation process for the veterans while expressing concern over their safety following recent attacks. Nimekuwa mtetezi wa wale watu wale walikuwa nyakati zile wako hai, na wengine ambao watoto walikufa lakini watoto wao ingali wako hai, lakini wamekaa na umaskini katika maisha yao. Sasa katika hii chama ya Mau Mau Regional Trust kuna watu wengi walikuja kufanya registration, na wakati walikuwa anafanya registration walikuwa anatumia the national ID ili kuandikishwa. Wanapata baji ambayo inastahili kuwa mtu wa ndani ya digital registration system. Sasa kwa huyo muda kutoka 2024 up to date ni approximate 2 years, hatujaenda bali sana, lakini nimeshuhudia siku ya leo, nimeona ofisi yetu imekuwa na funjo. Tumekodeshwa ofisi hiyo na mzazi fulani, na title deed ya hiyo plot ni yake, lakini tumeona watoto wa hiyo mboma wakiwa na fujo, wakiwa na watu wengine kuja kuletea watu wa Mau Mau fujo, ati kwa sababu serikali yetu imekuwa ikiahidi wa Kenya jambo ambalo halifiki. Inaendeshwa na Samoei Arap Ruto, sababu ametuendesha kwa njia safi na kwa njia ambayo tunaifurahia. Langu ni kusema kwamba katika organization hii tulianza miaka ambayo imepita, na katika organization tuko na watu wale walipigania uhuru wa taifa hili, wengine ni watoto ambao wanafuata fidia ya wasasi wao. Watu hawa wasee ya Mau Mau na chama hiyo ingefaa sana kuheshimiwa na kupewa ulinzi, sababu wasee wa Mau Mau wameamua Kenya zima watasunguka wakifanya watu wawe na amani na watulivu. Hakuna nchi inaweza kwenda mbele bila serikali yenye inashikana na serikali yenye inaheshimiwa na raia. Tuheshimu serikali ndio tupate hatua. Now, the Council of Elders of the Suba community in Migori County has called on the government, together with leaders at all levels,
to launch a major civic education campaign to sensitize young people on the importance of obtaining national identity cards and registering as voters. Speaking over the weekend during a ceremony to receive New Year gifts from the Migori County government, the elders, led by their chairperson, Mzee Japheth Rioge, emphasized that the youth should fully prepare themselves to participate in the electoral process and elect leaders of integrity. The elders also urged national unity and cohesion, especially among political leaders. Assistant chief wasilale, wasigeuze maofisi, wawe na baraza, public baraza, waambie watu wao vijana wachukue kipande ndio watakuja kupiga kura. Hata sisi wazee turudi huko manyumbani kuhimiza watoto wachukue kitambulisho. Kitambulisho ndio itakupa kura, kura ndio itampa uchague kiongozi ambao unampenda. Bila kura huwezi kuchagua kiongozi unayemtaka. Utakuwa ni kulalamika, kumbe wewe ndio hujui kitu ambacho unafanya. Tunaomba sana vijana, chukueni kura. Sisi Raila ametuacha kwa broad base. Hatuna mambo mengi, tuna wanasiasa na wasii sana tena na wasitumu. Msizoee sana kwenda kwenye matanga kuharibu matanga ya watu. Mtu amefiwa, ana hasira, ana huzuni. Wewe unakuja na furaha na vijana wako nyuma yako wanakushangilia. Alafu unaleta vita, viti vinavunjika, watu wageni wanakimbia ovyo ovyo. Hiyo ni ungwana kweli? Tumekataa tena tumekanusha. Kama naenda kwenye matanga, nenda kwenye matanga wakati ya siasa bado. Sio kwamba watu wakupeleke kwenye siasa. Siasa bado. Kila mtu achukue nafasi yake. Tunaomba vijana wetu wawe watulivu. Wale hawana kipande ama ID wachukue, alafu wachukue kura kwa wingi. Juu kura ndio tutashinda naye. Hatutaki mafurugano. Na wawe na vijana wa heshima. Are you ready to take charge of your health? Welcome to Focus on Health, your weekly guide to staying informed and living better. Join me every week as I sit down with trusted medical experts. Gynecology is basically a field concerned with mainly the female genitalia. Explore real-life stories during when the patient come in and bring you updates and tips that are beneficial to your health. Because health isn't just important, it is everything. Tune in to Focus on Health every Thursday at 7:30 p.m. only on KUTV. I'm your host, Kandia Marian, and I'll see you then. Panda. Our planet's future is in our hands. However, there is a threat to the brightness of this tomorrow. On EarthCheck, we share the challenges, the solutions, and the hope. I would call this a very momentous day, a very critical day. Every episode, every story, every step we take creates a ripple. Join me, the environmentalist Emanuel Kutosi, on KUTV every Wednesday at 8 p.m. and be part of EarthCheck. Welcome.
right, and it's about that time to get sporty, where football legends have urged the Football Kenya Federation FKF to support grassroots football tournaments, saying they are the main source of producing the country's most renowned players. Speaking during the Steve Arika football tournament at Nyandusi Stadium in Ibeno Ward, Kisii County, former Harambee Stars goalkeeper Francis Onyiso praised organizers for inviting former football to motivate upcoming young players. Onyiso said the initiative has helped identify talented players capable of competing in national leagues. The final of the tournament saw Kabos FC emerge victorious with a 2-1 win against Kerera FC. Mashinani unapata lazima tu educate makochezi wetu, na hiyo ni kitu nimwambia sana mheshimiwa. Kwanza ni jukumu la kwanza, and then because kwa wale makochezi wakikuwa educated pale chini, kazi inaweza kuwa rahisi sana kwa mkufunzi ambao yuko kwa national team, ama kijana ametoka pale aenda timu kama Gor Mahia, FC Leopards ama Shabana, ndio pia akifika pale juu wasiwe na tatizo kubwa sana maybe za tactical ama za technical, zinamsaidia sana. Kwanza tumesema ni educate the coaches, pili pia tuangalie viwanja zetu ziko aje, and then hizi tournament pia tunacheza tuangalie hapo pia kuna vijana ambao wapata fursa ya kwenda kwa hizo timu zingine. Kana wetu vile wamefunga shule wakibu fit ama busy, kwa sababu wangekuwa idle, wangekuwa naenda huko kulewa mambo ya kufuta banki, lakini sasa kwa sababu ya hii tournament amewakibu busy. Mimi ni kutuma ujumbe pia kwa federation wajaribu kuangalia hizi tournaments hapa chini na wajaribu kuinua grassroots level, ndio mpira wa Kenya itainuka. And now across our borders to that team that we love, Manchester United, have sacked head coach Ruben Amorim after just 14 months. The decision followed a 1-1 draw with Leeds and a heated press conference where Amorim publicly criticized the club's recruitment hierarchy. Despite reaching last year's Europa League final, inconsistent results and the transfer power struggle led to his exit. Darren Fletcher takes interim charge for Wednesday's match against Burnley, while the club sits 6th in the Premier League table. All right, 34 minutes past the top of the hour, and I'm authorized to bring this baby down. Thank you for keeping it KUTV for this moment and allowing us to be your informer tonight. Of course, also a big thank you to the whole team involved in the production of tonight's broadcast. Of course, on the other end, my director, James Baraka, Levis Domoto, ensuring everything moves with speed. From me, Emanuel Kutosi, and in the sign language interpretation, Mutava Mwangeli. It's good night, and God willing, we meet again tomorrow.